My name is Alana and I'm gonna be talking about bone. Bone is living tissue that make up the body skeleton. There are three types of bone tissue including the following: compact tissue, the harder outer tissue of bones; cancellous tissue, the sponge-like tissue inside bones; subchondral tissue, the smooth tissue at the ends of bones, which is covered with another type of tissue called cartilage. Cartilage is the specialized gristly connective tissue that is present in adults. It's also the tissue from which most bone develop in children. The tough, thin outer membrane covering the bones is called periosteum. Beneath the hard outer shell of the periosteum are tunnels and canals, through which blood and lymphatic vessels run to carry nourishment for the bone. Muscles, ligaments, and tendons may attach to the periosteum. Bones are classified by their shape as long, short, flat, and irregular. There are 206 bones in the human skeleton. 80 axial bones. This includes the head, facial, hyoid, auditory, trunk, ribs, and sternum. And we have 126 appendicular bones. This includes arms, shoulders, wrists, hands, legs, hips, ankles, and feet. Functions of bone. Bone provides shape and support for the body, as well as protection for some organs. Bone also serves as a storage site from minerals and provides the medium marrow for the development and storage of blood cells. The different types of bone cells include the following: osteoblasts, found within the bone. Its function is to form new bone tissue. Osteoclast, a very large cell forming bone marrow. Its function is to absorb and remove unwanted tissue. Osteocyte, found within the bone. Its function is to help maintain bone as living tissue. And we got hematopoietic, found in bone marrow. Its function is to produce red blood cells, white blood cells, and platelets. Fat cells are also found within the bone marrow. Vascular supply and circulation. In a typical long bone, blood is supplied by three separate systems: a nutrient artery, periosteal vessels, and epiphyseal vessels. The diaphysis and metaphysis are nourished primarily by the nutrient artery, which passes through the cortex into the medullary cavity, and then ramifies outward through Haversian and Walkman canals to supply the cortex. Extensive vessels in the periosteum, the membrane surrounding the bone, supply the superficial layers of the cortex and connect with the nutrient artery system. In the event of obstruction of the nutrient artery, periosteal vessels are capable of meeting the needs of both systems. Now in Spanish. Hueso. El hueso es el tejido vivo que constituye el esqueleto del cuerpo. Existen tres tipos de tejido óseo, entre los que se incluyen los siguientes: el tejido compacto, el tejido más duro y externo de los huesos, el tejido esponjoso del interior de los huesos, el tejido subcondral, el tejido liso de los extremos de los huesos, que está recubierto por otro tipo de tejido llamado cartílago. El cartílago es el tejido conjuntivo, especializado y rugoso, presente en los adultos. También es el tejido a partir del cual se desarrollan la mayoría de los huesos en los niños.
La membrana externa, dura y fina, que recubre los huesos, se denomina periósteo. Bajo la dura capa externa del periósteo hay túneles y canales por los que circulan los vasos sanguíneos y linfáticos que llevan el alimento al hueso. Los músculos, ligamentos y tendones pueden adherirse al periósteo. Los huesos se clasifican por su forma: largos, cortos, planos e irregulares. El esqueleto humano tiene 206 huesos. 80 huesos axiales, incluye la cabeza, la cara, el ilioides, el oído, el tronco, las costillas y el esternón. Y 126 huesos apendiculares que incluyen los brazos, hombros, muñecas, manos, piernas, caderas, tobillos y pies. Funciones de los huesos. El hueso proporciona forma y soporte al cuerpo, así como protección a algunos órganos. El hueso también sirve como lugar de almacenamiento de minerales y proporciona el medio, la médula, para el desarrollo y almacenamiento de las células sanguíneas. Los distintos tipos de células óseas son los siguientes. Osteoblasto se encuentra en el interior del hueso y su función es formar nuevo tejido óseo. Osteoclastos, célula de gran tamaño que se forma en la médula ósea y cuya función es absorber y eliminar el tejido no deseado. Osteocito se encuentra en el interior del hueso y su función es ayudar a mantener el hueso como tejido vivo. Hematopoyética se encuentra en la médula ósea y su función es producir glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Las células grasas también se encuentran en la médula ósea. Suministro vascular y circulación. En un hueso largo típico, la sangre procede de 3 sistemas distintos: una arteria nutricia, vasos periósticos y vasos epifisarios. La diáfisis y la metáfisis se nutren principalmente de la arteria nutricia, que atraviesa la corteza hasta la cavidad medular y luego se ramifica hacia el exterior a través de 2 canales de Harvers y Volkmann para irrigar la corteza. Los extensos vasos del periósteo, la membrana que rodea al hueso, irrigan las capas superficiales de la corteza y conecta con el sistema de arterias nutrientes. En caso de la obstrucción de la arteria nutricia, los vasos del periósteo son capaces de satisfacer las necesidades de ambos sistemas. Muchas gracias.